నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ కంటెంట్ కంప్లీట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో ఆ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేశాను. సో ఏంటంటే థర్డ్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ దాకా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఆ బిట్స్ మనం బిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. నియర్లీ 300 దాకా ఉంటాయి బిట్స్. సో ఒకసారి మనం బిట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. Those who don't have eye use which script for reading? Those who don't have eye use which script for reading? They use which script for reading? Answer is it's a Braille script. They use a Braille script for reading, right? Braille script was invented by whom? Who invented the Braille script? It was invented by Louis Braille. It was invented by Louis Braille. Which day celebrated as International Senior Citizens Day? Which day ఏ రోజున ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేశారు? సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అక్టోబర్ 1st. అక్టోబర్ 1st ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డే. అదే సీనియర్ సిటిజన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అంటే ఏంటంటే అదే వృద్ధుల దినోత్సవం అంటారు కదా. సో దట్స్ దే సెలబ్రేట్ ఆన్ October 1st. Which day celebrated as International Disability Day? Which day celebrated as International Disability Day? అంటే ఏంటంటే డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా. సో ఏ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ December 3rd December is celebrated as Disability Day. డిజబిలిటీ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదా, డిజబిలిటీ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా. సో వారు డిజబిలిటీ పర్సన్ డే సెలబ్రేట్ చేసేది అంటే ఇట్స్ 3rd December. Answer is the detail of parents, grandparents and ancestors show line diagram called. మన డీటెయిల్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యాన్సిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, మన పూర్వీకులు అలా. సో షో లైన్ డయాగ్రామ్ కాల్డ్, దాన్ని ఏమంటారు? సో ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ట్రీ. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ట్రీ. వాట్ ఆర్ ద స్కిల్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఇంక్? ఏంటంటే మనకి బతకడానికి మనీ కావాలి కదండి. సో వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్, మనం ఏం పని చేస్తాం, సో వాటిని ఏమంటారు? సో ఇట్స్ game played with the riding on horse strike the ball with long stick called. A game పేరు ఏంటి? They play with the riding on horse and strike the ball with a long stick called. It's a polo game. That game name is polo game. They play with the help of a animal and the అంటే యానిమల్ హార్స్ మీద రైడ్ చేసుకుంటా బాల్ని లాంగ్ స్టిక్తో కొడుతుంటారు. సో ఇట్స్ అ పోలో గేమ్. వాట్ ఆర్ డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్ కాల్డ్? వాట్ ఆర్ డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్ కాల్డ్? ఏంటంటే డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఇళ్ళల్లో పెంచుకుంటాం కదా జంతువుల్ని, వాటిని డొమెస్టికేటెడ్ యానిమల్స్ అంటాం కదా. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ పెట్ యానిమల్స్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ డాగ్, క్యాట్, ఇవన్నీ ఏంటి పెట్ యానిమల్స్, ఇంట్లో పెంచుకుంటాం కదా. సో ఆన్సర్ ఇస్ పెట్ యానిమల్స్. Some bird migrate to distant places called. Some bird migrate to distant places or called. Answer is మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ క్లైమేటిక్ వాళ్ళకి అంటే బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఏంటి ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట మైగ్రేట్ అంటే వెళ్ళిపోతుంటాయి డిస్టెన్స్ ప్లేసెస్. ఎందుకంటే టు లే ఎగ్స్ ఆర్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల, వీటి వల్ల ఏంటంటే అవి ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో వాటిని ఏమంటారంటే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. Which insecticides used to kill mosquitoes? Which insecticide used to kill mosquito? Its answer is మాల్థియాన్ ఆర్ కిరోసిన్. ఇవి ఏంటి, మనము ఇవి స్ప్రే చేస్తే ఏంటంటే మస్కిటోస్ని మనము కిల్ చేస్తాయి. ఇవి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తారు.
వాట్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ గ్రో ఇన్ వాటర్ కాల్డ్ అంటే వాటర్లో పెరిగే ప్లాంట్స్ పేరేంటి ద ప్లాంట్స్ గ్రో ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్స్ aquatic plants. The plant grow in water, they are called as aquatic plants. And example like water lily, lotus, they grow in water, right? So those plants are called aquatic plants. They grow only in water, so those are aquatic plants. What are the plants grow with less water called అంటే ఈ plants కింటి less water కొంచెం వాటర్ ఉన్నా చాలు. So the plants which grow less water are called answer is it's a desert plant. Like example it's a cactus or aloe vera ఏంటంటే వీటికి కొంచెం వాటర్ ఉన్నా చాలు. Eucalyptus plant under name is eucalyptus plant under name eucalyptus plant ఇంకో under name is what is under name it's a nilgiri under name is it's a nilgiri. In which state jowar jonna mostly grown అంటే jowar జొన్న ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ శాతం mostly grown in which state answer is it's a Rajasthan mostly jowar are grown. In which state rotis and puris are eaten ఏంటంటే ఏ స్టేట్ లో rotis and puris are eaten ఇట్స్ ఢిల్లీ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ ఈ స్టేట్స్లో ఏంటి రోటీస్ పూరీస్ అనేవి చాలా మన స్టేట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ స్టేట్స్లో రోటీస్ పూరీస్ అనేవి ఎక్కువ తింటుంటారు. ఇన్ విచ్ స్టేట్ రైస్ ఈటెన్ మోర్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ రైస్ ఆర్ ఈటెన్ మోర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ తమిళనాడు కర్ణాటక ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కేరళ అండ్ తెలంగాణ ఈ స్టేట్స్లో ఏంటి రైస్ అనేది ఎక్కువ తింటుంటారు. ఇన్ విలేజ్ సప్లయింగ్ వాటర్ క్లీనింగ్ డ్రైన్స్ అండ్ మెయింటైనింగ్ స్ట్రీట్ లైట్ ఎక్సెట్రా డన్ బై ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు విలేజ్లో వాటర్ సప్లై చేస్తారు క్లీనింగ్ అండ్ డ్రైన్స్ అండ్ మెయింటైన్ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎవరు చేస్తారు సో ఇట్స్ డన్ బై గ్రామ పంచాయత్ ఇవన్నీ ఏంటి గ్రామ పంచాయత్ కింద వస్తాయి సో దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ గ్రామ పంచాయత్. ఇన్ విలేజ్ కండక్ట్ పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ విలేజ్లో పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హెల్త్ వర్కర్ అనేవాళ్ళు హెల్త్ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు పల్స్ పోలియో పిల్లలకి ఇస్తారు అంటే ఏంటి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కింద హెల్త్ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా సో దే విల్ కండక్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ అ పల్స్ పోలియో టు ద కిడ్స్ రైట్ పోలియో పిల్లలకి వేస్తారు ఎవరు హెల్త్ వర్కర్స్ సో ఆన్సర్ ఇస్ హెల్త్ వర్కర్. What is added to purify water ఇప్పుడు వాటర్ ఇఫ్ వాటర్ ఇస్ డట్ అంటే వాటర్ బాగుండదు అది వాటర్ ఏంటంటే కాలుష్యమైన ఐ మీన్ డర్టీగా ఐ మీన్ తాగే విధంగా ఉండదు కదా వాటర్ని వాట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ప్యూరిఫై వాటర్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఏం యాడ్ చేస్తాము ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తే వాటర్ అనేది ప్యూరిఫై అవుతుంది కదా సో ఇట్స్ కిల్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఏమైనా ఉంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా అవి ఏమైనా ఉంటే జర్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లోరిన్ అనేది ఇట్ విల్ కిల్ రైట్ సో ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ప్యూరిఫై వాటర్ క్లోరిన్ ఈస్ యూజ్ టు ప్యూరిఫై వాటర్. ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ వుడెన్ డాల్స్ ఆర్ ఫేమస్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వుడెన్ డాల్స్ అంటే చెక్కతో చేసినవి బొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఇట్స్ ఫేమస్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫేమస్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ నిర్మల్లో ఏంటి వుడెన్ డాల్స్ని ఫేమస్ మన స్టేట్లో ఏంటి నిర్మల్ ఈజ్ ద ఫేమస్ ప్లేస్ ఫర్ వుడెన్ డాల్స్ అంటే చెక్క బొమ్మలు చేస్తుంటారు కదా సో నిర్మల్ ఈజ్ ద ఫేమస్ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. విచ్ ఏరియా ఫేమస్ ఫర్ మేకింగ్ క్లే డాల్స్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఏంటంటే మట్టి బొమ్మలు చేస్తుంటారు కదా విచ్ ఏరియా ఫేమస్ ఫర్ మేకింగ్ అ క్లే డాల్స్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ కొండపల్లి ఆర్ ఏటికొప్పాక ఆన్సర్ ఇస్ కొండపల్లి అండ్ ఏటికొప్పాక. ద పాటర్ మేక్స్ పాట్ ఆన్ పాటర్ మ్యాన్ ఉంటారు కదా అదే కుండలు చేసేవాళ్ళు మేక్ స్పాట్ ఆన్ దేని మీద చేస్తారు పాట్స్ని సో ఆన్సర్ ఇస్ సారే అంటే వీల్ మీద దాన్ని ఏమంటారంటే వీల్ అంటే ఆల్రెడీ నేను 3rd to 5th క్లాస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇవి బిట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఆల్రెడీ అవన్నీ 3rd to 5th క్లాస్ కంటెంట్ మొత్తం అప్లోడ్ చేశాను సో ఇవనేది ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకి పాట్ ఎలా తయారు చేస్తారు స్టెప్ వైజ్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో కావాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దట్ వీడియోస్ ఆల్సో
సో ద పాట్ మేక్స్ పాట్ ఆన్ ఇట్స్ దేని మీద చేస్తారంటే సారే వీల్ మీద. ద పాటర్ మ్యాన్ యూజ్ విచ్ టూల్ టు గెట్ ద కరెక్ట్ షేప్ ఆఫ్ పాట్. ఏంటంటే వాళ్ళు పాట్ అనేది కరెక్ట్ షేప్ రావడానికి వాళ్ళు దేన్ని యూస్ చేశారు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ సల్ప అని దాంతో కొడుతూ కుండని ఆకారంలో ఆ షేప్లో తీసుకొస్తుంటారు. సో ఇట్స్ సల్ప. ద పాట్ డ్రైడ్ ఇన్ సన్ దెన్ బేక్స్. ఏంటంటే పాట్ని ఫస్ట్ డ్రై చేసేస్తారు, దాన్ని బేక్ చేస్తారు అంటే కాలుస్తారు. దేని లోపల ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కిలన్. ఆ పాట్ని డ్రై చేసి డ్రైడ్ ఇన్ సన్లో డ్రై చేసి తర్వాత బేక్ చేస్తారు ఆ పాట్ని. సో ఎక్కడ బేక్ చేస్తారంటే కిలన్. కరెంట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ స్టాచ్యూస్ ఆఫ్ లార్డ్ గణేష. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే లార్డ్ గణేష్ అంటే ఎలా తయారు చేస్తున్నారు స్టాచ్యూస్ అనేవి. సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ క్లే లేకపోతే అదే మట్టి లేకపోతే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిసెస్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే టు డిక్రీజ్ పొల్యూషన్, రైట్. ఏంటంటే అదంతా మనం నీళ్ళలో నిమజ్జనం చేస్తుంటాం కదా. సో నవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ క్లే ఆర్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ద రాంజనాస్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్. రాంజనాస్ అని చెప్పాను కదా, కుండలు అనేవి ఉంటాయి కదా, అవి పాపులర్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా ఫేమస్ ఇవి రాంజనాస్ అనేది. మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీట్ అయింది. Which animal does not drink water for many days, store water in its body? Which animal does not drink water for many days? It cannot drink water for many days, but it store water in its body. Which animal is that? Its answer is camel. క్యామెల్ అనేది ఏంటి, చాలా వాటర్ ఒకేసారి తాగేస్తుంది చాలా అండ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది బాడీలో కదా. సో ఆన్సర్ ఇస్ క్యామెల్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ డూ వీ గెట్ ఇఫ్ యూ డ్రింక్ కంటామినేటెడ్ వాటర్. ఏంటంటే మనము పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, అందులో జర్మ్స్ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, కంటామినేటెడ్ వాటర్. ఆ వాటర్ని తాగితే మనకి వి గెట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ వి గెట్. ఆన్సర్ ఈస్ లైక్ వామిటింగ్స్ అండ్ డయేరియా, జాండీస్, కలరా ఇలాంటివి మనకి డిసీజ్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో వీ షుడ్ డ్రింక్ ప్యూరిఫై వాటర్, రైట్. Millets are grown mostly in which district? Millets are grown mostly in which district? Answer is it's a Nizamabad. Nizamabad millets they are grown more in Nizamabad district. Paddy are grown mostly in which district? Paddy అనేది which are grown mostly in which district? It's answer is కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ప్యాడీని చాలా పండిస్తుంటారు కదా, వరిని. ప్యాడీ అంటే వరి కదా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ కరీంనగర్. ఫిష్ ఆర్ ప్లెంటీ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఫిషెస్ అనేవి ఏంటి, ప్లెంటీ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇట్స్ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫిషెస్ అనేవి చాలా ప్లెంటీగా అవైలబుల్ అవుతాయి మన స్టేట్లో. ఇట్స్ మహబూబ్ నగర్, రైట్. డ్రింకింగ్ అంబాలి ఆర్ రాగి గ్రోన్ మోస్ట్లీ ఇన్. రాగి అనేది మన స్టేట్లో చాలా ఎక్కువ శాతం పండిస్తుంటారు. మోస్ట్లీ ఇన్ ఇట్స్ వికారాబాద్ ఇన్ వికారాబాద్ రాగి ఇట్స్ మోస్ట్లీ గ్రోన్. అదే అంబాలి తాగుతుంటారు కదా, రాగి జావ చేసుకునే, అది ఫేమస్ కదా. సో ఇట్స్ మోస్ట్లీ గ్రోన్ ఇన్ వికారాబాద్. వేర్ ఈస్ మల్లమ్మ జాతర హెల్డ్ ఆన్ శివరాత్రి డే. మల్లమ్మ జాతర అనేది శివరాత్రి రోజున ఎక్కడ జరుగుతుంటాయి. వేర్ ఇస్ మల్లమ్మ జాతర హెల్డ్ ఆన్ శివరాత్రి డే? ఆన్ శివరాత్రి డే. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కొమరంవెల్లి విలేజ్, సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్. ఇన్ వెల్లి విలేజ్లో ఇన్ సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ మల్లమ్మ జాతర అనేది శివరాత్రి రోజున జరుగుతుంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ మోస్ట్ పీపుల్ లివ్ టుగెదర్? What is the family most people live together? ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అంటే మోస్ట్ పీపుల్ అంటే చాలామంది ఒకే చోట ఉంటారు కదా, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు ఒకే చోట ఉంటారు కదా. సో వాటి మోస్ట్ అంటే మోర్ పీపుల్ విల్ లివ్ టుగెదర్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ
మదర్ ఫాదర్ కిడ్సే కాకుండా ఏంటి మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వీళ్ళతో వాళ్ళ ఆంట్ అంకుల్ అందరు ఉంటాగా కలిసి ఒకే చోట ఉంటాగా మోస్ట్ మీన్ నథింగ్ బట్ మోర్ పీపుల్ విల్ లివ్ టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. ఆన్సర్ ఇస్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. వాట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ వేర్ మదర్ ఫాదర్ ఓన్లీ చిల్డ్రన్ లివ్ టుగెదర్ called? ఏంటంటే మదర్ ఫాదర్ అండ్ ఓన్లీ ద చిల్డ్రన్స్ దే లివ్ టుగెదర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ ఆన్సర్ ఇట్స్ a small family because only mother and father and only their kid they are living together, so it's called a small family or individual family, right? How many players are there in each team in the game of kabaddi? How many players will be there in each team? Each team lo kabaddi players ఎంతమంది ఉంటారు? So its answer is it's 7 members. In each team there will be a 7 members in kabaddi game, right? Barkline is related to which game? Barkline is related to which game? Its answer is it's a kabaddi కదా. బ్యాక్ లైన్ అనేది ఏంటి, వాళ్ళ లైన్ టచ్ చేస్తుంటారు కదా కబడ్డీలో, లోపల ఒక లైన్ ఉంటుంది కదా, పాయింట్స్ వస్తుంది కదా. సో ఆ లైన్ అనేది వాళ్ళు టచ్ చేయకుండా వచ్చినా కూడా అవుట్ కింద లెక్కిస్తారు కదా. సో ఇట్స్ ఎ బ్యాక్ లైన్, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కబడ్డీ, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కబడ్డీ గేమ్. What game does Saina Nehwal play? Saina Nehwal play which game? She plays which game? She plays badminton. She is a badminton player, right? Saina Nehwal, she plays a badminton. She is a badminton player, right? And next, what game does Mithal Raj plays? Mithal Raj, she plays cricket. She is a cricket player, right? అంటే ఎవరు ఏ గేమ్స్ ఆడుతున్నారో మనకి ఐడియా ఉండాలని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. సో మిత్తల్ రాజ్ షీ ప్లేస్ ఎ క్రికెట్, షీ ఈజ్ ఎ క్రికెట్ ప్లేయర్. అండ్ what game does Mary Kom plays? షీ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్ ఇస్ షీ ఈజ్ ఏ బాక్సింగ్, అంటే షీ ఈజ్ ఏ బాక్సర్ కదా. మేరీ కామ్ అనేది ఏంటంటే తను బాక్సింగ్ చేస్తుంది. షీ ఈజ్ ఏ ప్లేయర్ ఇన్ దట్ బాక్సింగ్, షీ ఈజ్ ఏ బాక్సింగ్ ప్లేయర్, రైట్? వాట్ గేమ్ ఇక్కడ డస్ మిస్ అయింది. వాట్ గేమ్ డస్ గగన్ నారంగ్ ప్లేస్? హీజ్ ఏ ఇది క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్, ఒక 2 times అలా రిపీట్ అయింది. గగన్ నారంగ్ ప్లేస్, హీజ్ ఏ ఆన్సర్ ఇస్ రైఫిల్ షూటింగ్, అండ్ హీ ప్లేస్ ఎ గేమ్ ఇన్ రైఫిల్ షూటింగ్. హీజ్ ఎ రైఫిల్ షూట్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ రైఫిల్ షూటింగ్. What game does Koneru Humpy plays? Koneru Humpy, she plays a game. She's a chess player. So Koneru Humpy, she plays a chess player. In traffic signals, orange light glows means ఏంటంటే ఆరెంజ్ లైట్ మనకి రెడ్ గ్రీన్ ఉంటాయి కదా. సో ఆరెంజ్ లైట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఆరెంజ్ లైట్? ఆరెంజ్ లైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గెట్ రెడీ, అంటే మనకి రెడ్ సిగ్నల్ పడిన తర్వాత ఇంకా వీఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ కదా. సో దట్స్ ఏ ఆరెంజ్ లైట్ సేస్. సో ఇట్స్ గెట్ రెడీ. Where there are strips on road, what people call crossing the road? స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి గితలు రోడ్డు మీద. సో పీపుల్ క్రాసింగ్ ద రోడ్స్ దాన్ని ఏమంటారు? సో ఇట్స్ అ జీబ్రా క్రాసింగ్. సో జీబ్రా క్రాసింగ్ మీదనే మనము వెళ్తుంటాం కదా. సో ఇట్స్ అ జీబ్రా క్రాసింగ్. The people cross the road, it's called a zebra crossing, right? In which year did our national cricket team own World Cup? Our national cricket team own World Cup in which year? So its answer is 2011 year we own our World Cup. The snake hear the sound through. ఏంటంటే స్నేక్ కి చెవులు అనేది ఉండదు. సో ఇట్స్ హియర్ ద సౌండ్ త్రూ. ఆన్సర్ ఇస్ స్కిన్. దాని వైబ్రేషన్స్ ద్వారా అది మనకి దానికి సౌండ్స్ దానికి స్కిన్ ద్వారా ఏంటి దాని వైబ్రేషన్స్ ద్వారా అది సౌండ్ని గ్రహిస్తుంది. సో స్నేక్స్కి ఇయర్స్ అనేవి ఉండవు ఫ్రెండ్స్. సో ఏంటంటే దానికి మన వైబ్రేషన్స్ అదేంటి మనం నడుస్తుంటాం. సో నడుస్తుంటాం కదా. సో ఆ వైబ్రేషన్స్ ద్వారా అది సౌండ్ని కనుక్కుంటుంది. Where the lizard and crocodile has ears? Lizard and crocodile has ears. ఎక్కడ ఉంటాయి crocodile and lizard కి ears? So your answer is the head has 2 small holes. On the head there has two small holes. The animal whose ears are seen and have hair on the skin give birth to.
The animal whose మనం చెవులు చూడగలం and they have hairs on the skin. We can see the hairs on the skin. Give birth to, answer is babies. అంటే బేబీస్కి ఇస్తారు డైరెక్ట్ బర్త్. సో లైక్ డాగ్, క్యాట్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే we can see their ears and they have a hair on the skin, right? So answers babies like a dog, cat and human beings also. The animal whose ears cannot see or no hair on skin are the animals we cannot see their ears and no hairs on their skin. So its answer is they lay eggs like snakes. Kada snakes కంటే ఏంటంటే we cannot see their ears and they don't have a hair on their skin. So example snake. They lay eggs అంటే ఇవి డైరెక్ట్ ఎగ్స్ని లే చేస్తుంటాయి. They can't give birth to babies directly. The animal which give birth to young ones so called. The animal which babyని birth ఇస్తారు కదా, so that animal so called viviparous. అంటే డైరెక్ట్ బేబీని బర్త్ ఇస్తాయి కదా, సో వాటిని ఏమంటారు viviparous అంటారు. The animal which lay eggs so called. The animal which they lay ఏది ఎగ్స్ని లే చేస్తుంటుంది, సో వాటిని ఏమంటారు అంటే oviparous అంటారు. Which lay కాక oviparous. The state animal of Telangana is. The state animal of Telangana is it's a deer. The Indian national animal is it's a tiger. Tiger is our national animal, right? How many elephants will be there in herd? అంటే ఎలిఫెంట్స్ అవి గుంపులుగా ఉంటాయి కదా. హౌ మెనీ ఎలిఫెంట్స్ ఒక హర్డ్లో ఒక గుంపులో దేర్ విల్ బి హౌ మెనీ ఎలిఫెంట్స్? సో ఇట్స్ విల్ బి ఆన్సర్ ఇస్ 10 to 12 elephants will be there in each herd along with their babies. 10 to 12 ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి హర్డ్లో అండ్ మళ్ళీ ఆ గుంపులో ఏంటి బేబీస్ కూడా ఉంటాయి ఆ హర్డ్లో. విచ్ ఎలిఫెంట్ వాండరింగ్ అవే ఫ్రమ్ హర్డ్ ఏంటంటే సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చాక అంటే ఈ ఎలిఫెంట్స్ ఏంటి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి ఆ హర్డ్లో ఆ గుంపులో ఉండకుండా అవి బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ లార్జ్ మేల్ ఎలిఫెంట్. ఏంటంటే చిన్న మేల్ ఎలిఫెంట్ కావద్దు, అవి సర్టెన్ ఏజ్ 14 years అలా వచ్చేసాక ఏంటంటే అవి హర్డ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ లార్జ్ మేల్ ఎలిఫెంట్. యూజువల్లీ ఇన్ ఎలిఫెంట్ హర్డ్ హూ లీడ్స్ ద ఎలిఫెంట్ హర్డ్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ద ఎలిఫెంట్ హర్డ్ ఎవరు లీడ్ చేస్తారు ఎలిఫెంట్ హర్డ్ని? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్. ఈ ఓల్డ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ అనేది ఇట్స్ లీడ్ ద ఎలిఫెంట్ హర్డ్ని ఓల్డ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ లీడ్ చేస్తుంటుంది. What is the TV channel you should watch to learn about animals? అంటే యానిమల్స్ గురించి మనము టీవీ ఛానల్స్ చూస్తుంటాం కదా. సో ఆన్సర్ ఇస్ డిస్కవరీ అండ్ నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్స్. దీస్ ఆర్ ఇవి డిస్కవరీస్ అండ్ నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్స్ ఇవేంటి యానిమల్స్ గురించి మనము నేర్చుకోగలం కదా. we can learn by seeing these channels, right? The former Indian president on shores of ocean observed flying birds. మన former president సముద్ర తీరాన he used to observe ఆయన ఏంటంటే బర్డ్స్ని ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసేవారు. Answer is he is a Dr. APJ Abdul Kalam. He used to observe the flying birds on the shores of seas and oceans, right? He is a Dr. APJ Abdul Kalam. Which male bird weave the nest? ఏ మేల్ బర్డ్ నెస్ట్ని తయారు చేస్తుంది గూడ్ని? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ టైలర్ బర్డ్. సారీ 7 ఇట్స్ 7 అనేది బై మిస్టేక్ పడింది. బట్ టైలర్ బర్డ్ ఇట్స్ టైలర్ బర్డ్ అనేది నెస్ట్ని అదే నెస్ట్ని గూడ్ని తయారు చేస్తుంది. ఫీమేల్ వచ్చేసరికి లెగ్స్ని పెడుతుంది. సో ఇట్స్ టైలర్ బర్డ్. Which male bird weave the nest means its answer is tailor bird and female will be lay eggs in that. The state bird of Telangana is it's Indian roller or blue jay అని అంటారు. అది మనం ఏమని పిలుస్తామంటే పాలపిట్ట.
Who is the famous ornithologist of India research and written lots on birds? Who is that person? Ornithologist of India research and written lots on bird. Who is that person? మనం ఆల్రెడీ కంటెంట్లో ఇవన్నీ చదివాము. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డాక్టర్ సలీం అలీ. He's a writer. He wrote so many lots of books on birds, and he also got so many awards, right? His name is Dr. Salim Ali. What is the reason for recent studies extinction of sparrow? అంటే రీసెంట్ స్టడీస్లో మనకి ఏంటంటే స్పారో అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ద రేడియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద సెల్ టవర్ వల్ల రేడియేషన్స్ వల్ల ఏంటంటే స్పారో అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి. హూ బిల్డ్ ద వాస్ప్ నెస్ట్ని ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు? వాస్ప్ అంటే తెలుసు కదండి, కందిరిగా. ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫీమేల్ వాస్ప్ నెస్ట్ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ants విల్ బి హియర్? ఐ మిస్డ్ టీ టైప్ చేసినప్పుడు టీ మిస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. చాలా బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో టైప్ చేస్తుంటుంటే ఐ జస్ట్ మిస్డ్ హియర్ టీ. How many types of ants will be there? So answer is queen ant, male ant ఉంటాయి, and worker ants. 3 types ఉంటాయి. What is an egg laying ant called? Egg laying ant ని ఏమని పిలుస్తారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ క్వీన్ ant. క్వీన్ ant lay eggs. సో క్వీన్ ant అనేవి ఇట్స్ lay eggs. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్, గెట్టింగ్ ఫుడ్, బిల్డింగ్, రిపేరింగ్ అండ్ హిల్ ఆర్ డ్యూటీస్ ఆఫ్. ఏంటంటే ఫుడ్ని తీసుకొస్తుంటుంది అండ్ ఎగ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది అండ్ ఏంటి ఏంటి ఈ డ్యూటీస్ అన్నీ చేసేది ఎవరు? యాంట్లో. సో ఇట్స్ వర్కర్ యాంట్ అన్ని ఇవన్నీ చేస్తుంటాయి. ఫుడ్ని తీసుకురావడం, ఎగ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అండ్ హౌస్ రిపేరింగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే వర్కర్ యాంట్ పని అనమాట. సో ఇట్స్ వర్కర్ యాంట్. Why do some ants leave kind of order when they move away from the ant hill? అంటే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ, అప్పుడు కంటెంట్ చెప్తున్నప్పుడు యాంట్స్ అనేవి కొంచెం అవి ఆర్డర్ని అదేంటి ఆర్డర్ని అనేది లీవ్ చేస్తూ వెళ్తుంటే వెళ్ళే దారి మీద వెళ్ళే దారిలో అది లీవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే అవి వాటి హోల్స్ ఇక్కడ ఇల్లు చేసుకుంటే కదా, వాటి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటే వాటికి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి అంటే అవి దే యూస్ టు లీవ్ ద స్మెల్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏంటంటే బికాస్ దీస్ హెల్ప్ అండ్ ఫాలో దేర్ కాలనీస్. ఏంటంటే అవి వాటికి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి అవి తెలుస్తుంటాయి. సో ఇట్స్ లీవ్ ద ఆర్డర్. How much weight ant can carry? How much weight that ant can carry? So ant can lift a weight up to 50 times then its weight. ఏంటంటే 50 times 50 రెట్లు తనకన్నా ఆ వెయిట్ ఉన్నదాన్ని 50 times more than it can lift కదా ant. Which are useful to find food for ants? యాంట్స్కి ఫుడ్ అనేది ఎక్కడైనా చక్కెర మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఎక్కడైనా చక్కెర పెట్టేస్తే యాంట్స్కి ఫుడ్ అనేది అక్కడ ఉందని ఎలా తెలుస్తాయి? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఫిల్లర్స్ 2 యాంటీనాస్ తన యాంట్స్ హెడ్ మీద ఉంటాయి కదా, సో వాటి ద్వారా ఫుడ్ అనేది కనుక్కుంటాయి. సో ఫిల్లర్స్ 2 యాంటీనో ఆర్ present on their head. What are the different types of animals, plants, birds, insects, trees live in a place called? I means these all together, like animals, plants, birds, insects, all live in a place. So it's a place name is called they live together. Called as it's a biodiversity. They live all different types of plants, birds, they all live in at one place. So it's called a biodiversity. The government has set up forest to protect animals called. The government has set a forest to protect animals called. So protect animals called it's a sanctuaries అనేవి చేశారు ఎందుకు? టు ప్రొటెక్ట్ animals కదా. How many legs do insects have? How many legs the insects have? Answer it's a 6 legs. Insects have 6 legs. What the bees make the hive? So with the discharge from the mouth, తన బీస్ ఉంటాయి కదా, హనీ బీస్ నోట్ల నుంచి ఏంటంటే వాటితోనే హైవ్స్ని తయారు చేస్తుంటాయి కదా.
సో బీస్ విత్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్లో నుంచి వచ్చేదానితోనే అవి హైవ్స్ని తయారు చేస్తుంటాయి కదా. సో ఇట్స్ విత్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్లో నుంచి దాంతోనే అదే హైవ్స్ని అన్ని తయారు చేస్తుంటాయి. Which part of the plant provide nutrients to the plant? A a part which plant which part with that provided nutrients to the plant? Its answer is roots. So root will provide nutrients to the plants kada. So answer is root. In which part of food is produced in plant? In which part food is produced in plant? Answer, it's a leaves. Leaves, in the leaves part it produces the food. So answer is leaves. The largest flower in the world is. ఈ క్వశ్చన్ ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలిసినంత వరకు టూ టైమ్స్ అలా రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్లో. సో దిస్ ఈజ్ repeated question. So its answer is Rafflesia. Its diameter is 1 meter and weight is about its a weight about 7 to 10 kgs. How far does the smell come from Rafflesia? అంటే Rafflesia ఫ్లవర్ నుంచి ఎంత దూరం ఒక స్మెల్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ స్మెల్ అబౌట్ 2 kilometers. 2 kilometers చుట్టుపక్కల దాని చుట్టుపక్కల ఏంటంటే ఆ స్మెల్ అనేది వస్తుంటుంది. విచ్ స్మెల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద రఫ్లేషియా? ఏ స్మెల్ వస్తుంది రఫ్లేషియా నుంచి, ఆ ఫ్లవర్లో నుంచి? సో ఇట్స్ ఎమిట్ రాటన్ మీట్ స్మెల్, అంటే కుళ్ళిపోయిన మాంసం వాసన వస్తుంటుంది. సో ఇట్స్ రాటన్ మీట్ స్మెల్. Butterfly bees take this substance as food from the flowers. Into butterflies bees this substance food అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్ ఎక్కడి నుంచి? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ నెక్టార్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్? ఫార్మర్ ఫ్రెండ్స్ అని దేన్ని పిలుస్తారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎర్త్వామ్. ఎర్త్వామ్ని ఏంటి ఫార్మర్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తుంటారు కదా. విచ్ ప్లాంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వయ్యారి బామ? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పార్నియం. పార్థీనియం. పార్థీనియం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వయ్యారి బామని. వయ్యారి బామని దేన్ని పిలుస్తారు? ఇట్స్ ఎ పార్థీనియం. Parthenium plant how came to our country? How came to this plant to our country? So its answer is from America. From America it came to our country in the when they imported wheat grains to our country. It came to our countries, right? ఏంటంటే వీట్ గ్రెయిన్స్ మన కంట్రీని ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు వాటితో పాటు ఈ పార్థీనియం నథింగ్ బట్ వైఆర్ బామా ఇది అనేది మన కంట్రీకి వచ్చేసింది. విచ్ వీడ్ పౌడర్ ఈస్ కాజింగ్ లంగ్ డిసీజ్, ఐ స్కిన్ డిసీజ్? దేని పౌడర్ వల్ల, ఆ వీడ్ పౌడర్ వల్ల ఏంటి లంగ్ డిసీజ్, స్కిన్ డిసీజ్, ఐ డిసీజ్ వస్తుంది? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పార్థీనియం. దీనివల్ల ఏంటి, దీని పౌడర్ వల్ల ఏంటంటే అన్ని లంగ్స్ డిసీజ్, ఐ స్కిన్ డిసీజ్ అన్నీ వస్తుంటాయి. ఇవి ఏంటంటే ఇవి పార్థీనియం ఇవి చెట్లు ఏంటంటే మనకు రోడ్డు మీద కనిపిస్తుంటాయి కదా. So what are the different types of plants grown places called? At different types and different types of plants can be grown at one place. So it's called so the name antaru. So it's a nursery. Nursery and place లో ఏంటి మనకి different thousands అని కాదు లెక్కలేనంతవి పెద్ద పెద్ద నర్సరీస్ ఉంటే ఏంటంటే చాలా లెక్కలేనన్ని ప్లాంట్స్ అక్కడ వాళ్ళు పెంచుతుంటారు కదా. సో మనం కొనుక్కుంటాం కూడా. So it's a place is called a nursery. When Telangana state is formed? Telangana state is formed on answer is it's a 2nd June 2014 year and it is the 29th state of India. India lo 29th state it is. In Telangana how many districts are there? In Telangana there are answer is 31 district. 31 డిస్ట్రిక్ట్ అని మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ గూగుల్లో మనం సర్చ్ చేస్తే 33 or 31 కూడా చూపిస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 31 డిస్ట్రిక్ట్. మనకి ఆప్షన్స్ ఎగ్జామ్లో 31 or 33 వస్తే బోత్ ఆర్ రైట్. సో వాట్ ఈస్ పహానియా? ఇట్స్ అడంగల్. పహానియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అడంగల్. అండ్ అడంగల్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ స్థలాన్ని సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్. సో వాటిని అడంగల్ అంటారు. In case of recent issuing Aadhaar card, people have their eyes photographed with camera. So
ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇరిస్ కెమెరా. ఇరిస్ కెమెరాస్ అనేది మన ఇరిస్ తీసుకుంటారు కదా ఫోటో. సో ఇట్స్ ఇరిస్ కెమెరా. హూ ఇన్వెంటెడ్ ఇరిస్ కెమెరా? సో ఇట్స్ ఇన్వెంటెడ్ బై మిమిజాయ్. ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు అంటే ఇట్స్ ఇన్వెంటెడ్ బై మిమిజాయ్. The GOV nothing but government. The government will grant which ration card to the poor people. Poor people కి గవర్నమెంట్ అనేది ఏ రేషన్ కార్డు గ్రాంట్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వైట్ రేషన్ కార్డ్. వైట్ రేషన్ కార్డ్ అనేది పూర్ పీపుల్కి గవర్నమెంట్ అనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. So what is the right to get information we need from the government office? Ante we had the right to get information from the government office kada. So what is that right? So its answer is Right to Information Act 2005 law. Its act is a Right to Information Act 2005. అంటే మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కావాలంటే దిస్ ఈస్ ద యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2005. సో ద కన్సర్న్ ఆఫీసర్ షుడ్ గివ్ ఇన్ఫర్మ్ హౌ మెనీ డేస్ దే షుడ్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మనము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఆఫీసర్స్కి మన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అడుగుతాం కదా. సో ఏంటంటే ఎన్ని రోజుల్లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వి కుడ్ గెట్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ విత్ ఇన్ 30 డేస్ లోపల మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. When did the Right to Information Act came into force? అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు అమల్లో వచ్చింది, ఇన్ విచ్ ఇయర్? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 12th October on 2005 year. In those what are used to make walls. Okay, in those days I missed here days. టైప్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, లెంతీ క్వశ్చన్స్. సో ఐ మీన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, చాలా లెంతీగా ఉంది. సో కన్ఫ్యూజన్లో ఇక్కడ డేస్ మిస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్ దోస్ డేస్ వాట్ ఆర్ యూస్ టు మేక్ వాల్స్. ఆ రోజుల్లో వాల్స్ కట్టాలంటే ఏం చేసేవారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ శాండ్ అండ్ లైమ్ మిక్స్ చేసేవారు. On the roofs of house terraces vegetables flowering plants are grown called. అంటే టెర్రస్ మీద వెజిటబుల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ పెంచుతుంటారు. సో వాటిని ఏమంటారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ రూఫ్ గార్డెన్. దాన్ని ఏమంటారంటే రూఫ్ గార్డెన్. Constructions of house stones are available in different colors in our state. అంటే స్టోన్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. వేర్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ తాండూర్ అండ్ ఖమ్మం స్టోన్స్ అంటుంటాం కదా, దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. లైక్ ఆన్సర్ ఇస్ తాండూర్ అండ్ ఖమ్మం. What is weather in northern states like Assam, Meghalaya and నాగాల్యాండ్? అంటే ఈ నదరన్ స్టేట్స్లో ఏంటంటే ఈ నార్త్ స్టేట్లో ఏంటంటే మెజా, మేఘాలయ, నాగాల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ వెదర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డ్యాంప్ క్లైమేట్. డ్యాంప్ క్లైమేట్ అంటే చిత్తడిగా నెల ఉంటుంది. సో ఇట్స్ హెవీ రెయిన్ఫాల్. ఎప్పుడు హెవీ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉంటుంది. డ్యాంప్ క్లైమేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చిత్తడి నెల తడిగా ఉంటుంది కదా. సో ఇట్స్ డ్యాంప్ క్లైమేట్. The British started building house in the northeastern states. Northeastern state lo British also they started building a year lo ani. So its answer is 1826 year. 1826 year lo British వాళ్ళు ఏంటంటే they have started building houses. In Srinagar, tourists get to stay on houseboat called శ్రీనగర్లో టూరిస్ట్ గెట్ టు స్టే ఇన్ హౌస్. ఎక్కడ స్టే చేస్తారు? ఆన్ హౌస్ బోట్ దాన్ని ఏమంటారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డోంగా ఆన్ దాల్ లేక్. డోంగా అంటారు ఆ బోట్ని. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ బోట్ దాల్ లేక్ మీద. ఇట్స్ ఆన్ వాళ్ళు స్టే చేసే హౌస్ని ఏమంటారు? బోట్ కాల్డ్ దోంగా అంటారు అండ్ దాల్ లేక్ మీద, ఆన్ దాల్ లేక్. In which area houses are built on mountains? In which area houses are built on mountains? So its answer is Kashmir. కాశ్మీర్ ప్లేసెస్లో ఏంటంటే హౌస్ అనేది మౌంటైన్స్, అక్కడ హౌస్ అనేది ఏంటంటే మౌంటైన్స్ మీద బిల్డ్ చేస్తారు కదా. సో ఇట్స్ కాశ్మీర్. హూ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ రాక్ గార్డెన్ బై కలెక్టింగ్ గార్బేజ్. ఏంటంటే గార్బేజ్ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా ఇవన్నీ టాపిక్స్. అంటే ఈ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మెన్షన్ చేశాను కదా. సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ అని తయారు చేశారు. ఏంటంటే గార్బేజ్ అంతా చెత్తతో తయారు చేశారు. హిజ్ నేమ్ ఇస్
లేక్ చాంద్ అంటే హిస్ బిలాంగ్ టు చండీగఢ్. ఆయనకి హీ బిలాంగ్స్ టు చండీగఢ్. హిస్ నేమ్ ఇస్ లేక్ చంద్. Who constructed chains of tanks all over Telangana? All over Telangana, who constructed tanks? Its answer is kings of Kakatiya. Kings and Nizam dynasty. They constructed tanks all over the Telangana. Where is Ramappa located? Where is Ramappa located? Its answer is near Ramappa temple. Ramappa is located near Ramappa temple in it's ఏ district అంటే it's in Jayashankar district. Where is Pangala tank located? Pangala tank it's located. Answer is it's located in Nalgonda district. Pangala tank అనేది ఎక్కడుందంటే it's located in Nalgonda district. Who constructed Pangala tank? ఈ tank ని ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు? సో Pangala tank was constructed by answer is Kakatiya king. His name is nothing but Prataparudrudu. He constructed the Pangala tank. అంటే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈ ట్యాంక్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. Where Hussain Sagar located? We know that everyone knows that Hussain Sagar is located in answer is Hyderabad. Right, it is the biggest tank in the state. మన state లోనే it's a biggest tank. It's a Hussain Sagar. Who built Hussain Sagar? Who built the Hussain Sagar? Its answer is Qutub Shahi ruler. In the year 1562, built Hussain Sagar. Hussain Sagar was built by Qutub Shahi ruler. Usman Sagar also known as, we know that everyone knows that Usman Sagar is also known as answer is Gandipet tank. Gandipet చెరువు కూడా అంటుంటాం కదా. సో Usman Sagar other name is Gandipet tank. Which city is called as city of lake? Which city is called as city of lake? ఏ సిటీని సిటీ ఆఫ్ లేక్ అని పిలుస్తుంటారు. సో ఇట్స్ ఉదయ్పూర్. ఉదయ్పూర్ని సిటీ ఆఫ్ లేక్ అని చెప్తుంటారు. లేక్ ఇన్ ఉదయ్పూర్ విచ్ లేక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్? ఉదయ్పూర్లో విచ్ లేక్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ లేక్ అంట? ఇట్స్ పిచోలా లేక్ అంట. పిచోలా లేక్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ లేక్ ఇన్ ఉదయ్పూర్. Pichola Lake was built by whom? This lake was built. This Pichola Lake was built by whom? So its answer is Banjaras. First it was start చేసిందంటే బంజారాస్. తర్వాత ఏంటి లేటర్ డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే కింగ్ ఆఫ్ ఉదయ్ సింగ్. ఈయన డెవలప్ చేశారు. బంజారాస్ అనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. Where Nagula చెరువు located? Nagul చెరువు is located. Answer is ఇన్ హన్మకొండ వరంగల్ డిస్టిక్. హన్మకొండలో వరంగల్ డిస్టిక్లో ఈ చెరువు అనేది ఉంది. The woman took 5 lakhs from Union Rural Development Jairam Minister and honored with a Sulabh Sanitation Award. ఎవరికి వచ్చింది? తనకి 5 lakhs మనీ ఇచ్చారు అండ్ హిజ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ తనకి జైరామ్ మినిస్టర్ ఏంటంటే సులభ్ శానిటేషన్ అవార్డ్ ఇచ్చారు. ఎవరికి? హర్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ షీ ఈజ్ ద అనితాబాయ్. తనకి అంటే టాయిలెట్స్ తన మ్యారేజ్ అయిపోయాక తన అత్తారింట్లో ఏంటంటే టాయిలెట్స్ కావాలి అని ఫైటింగ్ చేసింది కదా. సో ఆ టైంలో అప్పుడు ఏంటంటే న్యూస్లో చాలా ఫేమస్ అయిన తను షీ ఈజ్ ద అనితాబాయ్ కదా. షీ ఈజ్ ద అనితాబాయ్. The villages that have 100% sanitation facilities and toilets houses get 100% sanitation facilities and toilets houses ఉంటాయి కదా. ఆ విలేజ్కి ఏమి ఇస్తారు? ఐ మీన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ నిర్మల్ పురస్కార్ అనే అవార్డ్. నిర్మల్ పురస్కార్ ఈ విలేజ్కి నిర్మల్ పురస్కార్ ఐ మీన్ బెస్ట్ విలేజెస్కి ఏంటంటే 100% శానిటైజేషన్ టాయిలెట్స్ ఉన్న విలేజ్ని ఏమి ఇస్తారంటే నిర్మల్ పురస్కార్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు. హూ ప్రెజెంట్స్ నిర్మల్ పురస్కార్ అవార్డ్? నిర్మల్ పురస్కార్ ఎవరి చేతుల మీద ఇస్తారు మనకి? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసిడెంట్ మనకి ఇస్తారు. సో ఇట్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Nowadays tickets are being issued by issued by a mission called. అప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటంటే చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ కంటెంట్లో మనకి టికెట్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి అప్పుడు పేపర్స్ ఉండేవి, అది తీసిస్తుండే. ఇప్పుడు ఏంటంటే టికెట్స్ అనేది మనకి మిషన్స్ వచ్చేసాయి కదా. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ టీమ్స్ అంటే టికెట్ ఇష్యూయింగ్ మిషన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి కదా. సో ఇప్పుడు టీమ్స్ అనేది వచ్చినాయి లేటెస్ట్గా. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఉండేవి కాదు కదా. సో టీమ్స్ నథింగ్ బట్ టికెట్ ఇష్యూయింగ్ మిషన్స్. What percent discount is given to the person who have
I missed here HAV have హెచ్ఏసి చాలా వీడియో లెంతీగా ఉండడం వల్ల టైప్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా సో ఐ మిస్డ్ హియర్ హెచ్ఏవి హ్యావ్ సారీ ఫర్ దట్ హెచ్ఏవి హ్యావ్ వనిత అండ్ క్యాట్ కార్డ్స్ ఇవేంటి వనిత అండ్ క్యాట్ కార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంత పర్సెంట్ అని డిస్కౌంట్ ఇస్తారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 10% డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తారు వీళ్ళకి క్యాట్ కార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వనిత ఉన్న వాళ్ళకి సో వాట్ ఈస్ పెనాల్టీ ట్రావెలింగ్ వితౌట్ టికెట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్ ఏంటంటే మన టికెట్స్ లేకుండా ట్రావెల్ చేస్తే మనకి ఇట్స్ ఎ క్రైమ్ సో పెనాల్టీ అనేది ఎంత పెనాల్టీ అనేవి మనం పే చేయాలి కదా సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫైన్ ₹500 అండ్ 6 months ఇంప్రిజన్డ్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే జైలు శిక్ష కూడా ఉంటుంది లేకపోతే 6 months లేకపోతే ₹500 పెనాల్టీ ఉంటుంది in our state trains are run by South Central Railway in our state trains are run by South Central Railways, right? Before independence of our country carried over excavations in the Indus River. Before independence of our country carried over excavations in the ఇండస్ రివర్ అంటే ఏంటంటే మనకి మన దేశాలు మనకి స్వతంత్రం రాకముందు ఏంటంటే ఇండస్ ఇండస్ అదే ఇండస్ రివర్ అదే ఇండస్ నది ప్రాంతంలో ఏంటి తవ్వకాలు జరిపారు సో ఎవరు జరిపారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సార్ జాన్ మార్షల్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండస్ రివర్ దగ్గర తవ్వకాలు అనేవి ఎక్స్కవేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ తవ్వకాలు జరిపారు సో ఆయన పేరంటే అంటే సార్ జాన్ మార్షల్ సో సార్ జాన్ మార్షల్ డ్యూ టు దీస్ ఎక్స్కవేషన్స్ అంటే తవ్వకాలు జరిపింది విచ్ సివిలైజేషన్ కేమ్ ఇన్ టు లైట్ ఏంటంటే అప్పుడు తవ్వకాలు జరిగినప్పుడు ఏంటంటే విచ్ సివిలైజేషన్ ఇట్స్ కేమ్ టు రైట్ సివిలైజేషన్ అంటే ఏ నాగరికత సివిలైజేషన్ అంటే తెలుసు కదంటే ఏ నాగరికత బయటపడింది సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హరప్ప సివిలైజేషన్స్ అనేది బయటపడింది ఆ తవ్వకాల్లో హరప్పన్ వాళ్ళది నాగరికత అనేది వాళ్ళు అప్పుడు తవ్వుతున్నప్పుడు ఏంటంటే అది బయటపడింది హరప్పన్ సివిలైజేషన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ ఈస్ ద హరప్పన్ సివిలైజేషన్ what kind of civilization is the Harappan civilization so its answer is urban civilization Harappan వాళ్ళది civilization ఏంటంటే ఏముండేది సో ఇట్స్ అంటే సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత వాళ్ళది ఏముండేది సో ఇట్స్ అర్బన్ సివిలైజేషన్ ఉండేది వాళ్ళది what was the important occupation of Harappan people and what are the occupation of the Harappan people అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆక్యుపేషన్ అంటే ముఖ్యమైన ఆక్యుపేషన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ముఖ్యమైన వృత్తి ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ హారప్పన్ పీపుల్ ఇన్ దోస్ టైమ్ సో ఇన్ దోస్ పీరియడ్ వాళ్ళ టైంలో సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ అనేది చేసేవాళ్ళు హారప్పన్ పీపుల్స్ సో వాట్ వాజ్ ద స్టాపుల్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆఫ్ హారప్పన్ పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళది స్టాపుల్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి స్టాపుల్ ఫుడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళు ఏ ఆహార పదార్థాలని ఎక్కువ తినేవాళ్ళు హారప్పన్ ఇన్ వాళ్ళ టైంలో సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్యాడీ వీట్ బార్లీ అనేవి వాళ్ళది స్టాపుల్ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవి అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆహార పదార్థాలని వాళ్ళు తినేవాళ్ళు హారప్పన్ పీపుల్స్ Harappan people used which metals to make objects ఏంటంటే Harappan peoples they use the metals అంటే they used which metals so its answer is bronze lead and copper aluminum అనేవి యూస్ చేసేవారు to make any objects Harappan people trade with which countries they traded with which countries means వాళ్ళు they trade with which countries so its answer is వెస్ట్ ఏషియా అండ్ ఈజిప్టియన్స్ వాళ్ళు ట్రేడింగ్స్ అనేది ఏ కంట్రీతో చేసేవాళ్ళంటే వెస్ట్ ఏషియా అండ్ ఈజిప్టియన్స్ కంట్రీతో చేసేవాళ్ళు
వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్ హారప్పన్ పీపుల్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్ హారప్పన్ పీపుల్ అంటే మెయిన్ పోర్ట్ సిటీ అంటే అదే మెయిన్ పోర్ట్ అంటే ప్రధాన రేవు అంటారు కదా. సో ఇట్స్ పోర్ట్ సిటీ ఈజ్ హారప్పన్ పీపుల్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ లోథల్. ఇట్స్ పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్ హారప్పన్ పీపుల్ ఈజ్ లోథల్. హోమ్ డిడ్ హరప్ప పీపుల్ వర్షిప్? వాళ్ళు ఎవరిని వర్షిప్ చేసేవాళ్ళు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ లార్డ్ పశుపతి ఆర్ మదర్ గాడెసెస్. లార్డ్ పశుపతి ఆర్ మదర్ గాడెసెస్ అంటే అదే గాడెసెస్ అంటే అమ్మ తల్లి. అదే మదర్ గాడెసెస్ అంటే అమ్మ, గాడెసెస్ నథింగ్ బట్ తల్లి. అమ్మ తల్లి అండ్ లార్డ్ పశుపతిని పూజించేవాళ్ళు హరప్పన్ పీపుల్స్. Where is the tribal museum and the tribal tradition and culture museum located? And the tribal museum and tribal tradition culture museum is located in శ్రీశైలంలో ఉందండి. ఇట్స్ అ ట్రైబల్ మ్యూజియం అండ్ ట్రైబల్స్ సంబంధించిన కల్చర్ మ్యూజియం లొకేటెడ్ ఇన్ శ్రీశైలం. సో ద ప్లేస్ వేర్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మ్యూజియమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ సీన్ అంటే మేము హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ లేకపోతే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ మ్యూజియం ఆఫ్ బుక్స్ వీ కెన్ బి సీన్ అట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ సాలార్జంగ్ మ్యూజియం. సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో చూస్తాం. సో ఇట్స్ సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఎక్కడ ఉంది? హైదరాబాద్లో ఉంది. సో ఇది హైదరాబాద్లో ఉందని అందరికి తెలుసు కదా. సో నెక్స్ట్ బిట్. Sharanatha Stupa was built by whom? Sharanatha Stupa was built by whom? So its answer is Emperor of Ashoka. Ashoka built this stupa. Sharanatha Stupa was built by Emperor Ashoka. The structure of Sharanatha Stupa is in which shape? The Sharanatha Stupa structure of Sharanatha Stupa is in which shape? ఇట్స్ డోమ్ షేప్లో ఉంటుందంటే శరణార్థ స్తూప. డోమ్ షేప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ కోన్ షేప్ లాగా ఉంటుంది. సో దాన్ని డోమ్ షేప్ అంటాము. సో ఇట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ శరణార్థ స్తూప ఇన్ విచ్ ద షేప్ అంటే ఇట్స్ అ డోమ్ షేప్. డోమ్ షేప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ జస్ట్ లుక్ లైక్ అ కోన్ స్ట్రక్చర్. Where is the Sarnath Stupa located? Where is Sarnath Stupa located? It is located at answer is near Varanasi in Uttar Pradesh. It's located near Varanasi in Uttar Pradesh. Which style is observed in Ashoka's sculpture? Which style is observed in Ashoka's sculpture? Sculpture is nothing but తెలుసు కదా శిల్పకళ. ఏది శిల్పకళ అంటారు కదా. Sculpture is nothing but. So it's a answer is Rajasthan style. We observed in Ashoka's sculpture like style is Rajasthan style. The pillar of Ashoka is made up of which stone? The pillar of Ashoka is made up of pillar of Ashoka is made up of which stone? ఏ స్టోన్స్ తో తయారు చేశారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ Chuna sandstone obtained from near Varanasi. It's obtained from Varanasi దగ్గర Chuna sand తో తయారు చేశారంట అశోక ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ స్టోన్ అంటే ఇట్స్ చూనా శాండ్ స్టోన్ ఆప్టెన్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ దొరికిందంటే ఇట్స్ నియర్ వారణాసి దగ్గర. The stupa in front of state assembly in Hyderabad called in front of state assembly stupas ఉన్నాయి కదా. సో in front of state assembly in Hyderabad the stupas are called it's a Martyr stupa. It's Martyr stupa. Where is Qutub Minar located? Where is Qutub Minar located? It's located answer is Delhi. అందరికి తెలుసు కదా మనకి కుతుబ్ మినార్ ఎక్కడుందో. ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో హూ బిల్ట్ కుతుబ్ మినార్? కుతుబ్ మినార్ వాజ్ బిల్ట్ బై answer is it's a కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ అండ్ కంప్లీటెడ్ బై ఇతుమిష్. కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ అనేది ఆయన స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దీన్ని ఫినిష్ చేసింది ఎవరంటే ఇతుమిష్. వాట్ ఈస్ కుతుబ్ మినార్ హైట్? ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వలేదు మినార్ తర్వాత. సో వాట్ ఈస్ ద కుతుబ్ మినార్ హైట్? ఇట్స్ హైట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఇస్ 72.5 meters హైట్. కుతుబ్ మినార్ హైట్. వేర్ ఈస్ రెడ్ ఫోర్ట్ లొకేటెడ్? తెలుసు కదా రెడ్ ఫోర్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ. రెడ్ ఫోర్ట్ built with which stones? Red fort built with which stones? Red fort built with a red stone. Answer is red stone. In Red Fort, which style is observed in its architecture? In Red Fort, which style is observed? We can observe the style which is observed అంటే ఒక్కొక్క స్టైల్స్ ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళు ఇంకా అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క విధంగా కట్టేవాళ్ళు కదా ఆ కాలంలో. సో విచ్ స్టైల్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్
Persian and Indian style. Both Persian and Indian styles are observed in this architecture. Where is Charminar located? It's Charminar is located in answer is Hyderabad. What is height of Charminar? Height of Charminar is it's a 58 meters. 58 meters. Answer is. When Charminar was constructed? When Charminar was constructed? Charminar was constructed in the year. It's a 1591 year. Constructed Charminar. Where thousand pillar is located? అది వెయ్యి స్తంభాల గుడి అంటాం కదా. Where it is located? Its answer is వరంగల్లో కదా. It's famous place కదా. థౌజండ్ పిల్లర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ పీరియడ్ అంటే ఈ వెయ్యి స్తంభాల గుడి ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ పీరియడ్ సో ఇట్స్ అ కాకతీయ పీరియడ్ who was the founder of Maurya empire who was the founder of Maurya empire so its answer is the founder of Maurya empire was Chandragupta Maurya after the battle of Kalinga Ashoka adopted which religion Kalinga battle tarvata Ashoka ఏ రిలీజియన్ని అడాప్ట్ చేశారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ బుద్ధిజం ఆయన బుద్ధిజం అనేది అడాప్ట్ చేసుకున్నారు హూ వాజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ కింగ్ ఇన్ గుప్తా డైనాసిటీలో హూ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ కింగ్ సో హీ ఈస్ ద చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య హీ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ కింగ్ ఇన్ గుప్తా డైనాసిటీ The world famous Ellora cave belongs to which period? The world famous Ellora cave belong to which period? So its answer is Gupta period. The Ellora caves belongs to Gupta period. Who established Gupta Empire? The Gupta Empire was established by Chandragupta in 320 AD. Answer is Chandragupta 320 AD. Who was famous among Kakatiyalo వాళ్ళ famous persons ఉంటారు కదా so who was the famous among the Kakatiyas so answer is Ganapati Deva and Rudrama Devi they are the most famous person in the Kakatiya dynasty right Ganapati Deva daughter ఎవరు she is a Rudrama Devi కదా Ramappa temple built during which period? Ramappa temple was built during which period? So answer is it's a Kakatiya period. Kakatiya time lone Ramappa temple ni built చేశారు. So who was the famous king among Vijayanagara kingdom? Who was the famous king among Vijayanagara kingdom? So its answer is Sri Krishna Devaraya is the famous king among Vijayanagaram kingdom. So answer is Sri Krishna Devaraya. Vijayanagara kingdom ruled from which year అంటే ఏ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ విజయనగర కింగ్డమ్ రూల్ చేశారు సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ 1509 to 1529 దే రూల్ ద విజయనగరం కింగ్డమ్ హౌ మెనీ పోయిట్స్ వర్ దేర్ ఇన్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ వాళ్ళ ఆస్థానంలో ఎంతమంది కవులు ఉన్నారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 8 పోయిట్స్ ఆ 8 పోయిట్స్ నేమ్ ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే అష్టదిగ్గజాస్ Who was the most famous Mughal emperor king? Who was the most famous Mughal emperor king? Who is the famous that person? His answer is Akbar was the most famous Mughal emperor king. What is the book written by Sri Krishna Devaraya? Sri Krishna Devaraya em rasaru book. He wrote answer is Amukta Malyada ane Sri Krishna Devaraya rasaru book. Telugu was the best among all languages of our country said by తెలుగులో అందలేసా అదే అంటారు కదా ఏదో అది రావట్లేదు ద బెస్ట్ అమంగ్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు వాజ్ ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అని ఎవరు చెప్పారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ చెప్పారు బెస్ట్ అమంగ్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ సెడ్ బై తెలుగు ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పారు సో ఎవరు చెప్పారంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయ హూ ఈ శివాజీ గురువు ఎవరు హీ ఈస్ సమర్థ రామదాస్ ఏమో శివాజీ గురువు సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది కూడా మనకి ప్రీవియస్ బిట్లో రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ Tukaram was a great saint of his period. Saint of his period. So answer is Shivaji time lo Tukaram was a great saint. Panditudu. So Tukaram అనేది he is a great pandit in ఎప్పుడు శివాజీ పీరియడ్లో he was a great saint.
ఇన్ రాజస్థాన్ పీపుల్ యూస్ టు ట్రావెల్. తెలుసు కదా రాజస్థాన్లో ఏంటంటే లైక్ మనకి ఇక్కడ రోడ్ల మీద కార్లు బస్ వెహికల్స్ అలా తిరుగుతాం కదా. సో రాజస్థాన్ విత్ ద పీపుల్ ట్రావెల్ అండ్ క్యామిల్స్. ఆన్సర్ ఇస్ క్యామిల్. Soil become fertile with this. Soil become fertile with this. Answer is earthworm. Earthworm. Due to earthworm, the soil become a fertility, right? Which are the poisonous snakes? Poisonous snakes ఏవేవి అని. So its answer is cobra, sea russell viper. So these are the poisonous snakes, friends. What is the lifespan of trichogram lifespan ఎంత అంటే అది ఎన్ని రోజులు బతుకుతుంది? సో ఇట్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ 1 వీకే బతుకుతుంది ట్రైకోగ్రామ్. ట్రైకోగ్రామ్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ట్రైకోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే సైంటిస్ట్ దీన్ని తయారు చేశారు ఈ ట్రైకోగ్రామ్ని. సో ఇట్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ 1 వీక్. ICAR వాళ్ళు చేశారు ఈ ట్రైకోగ్రామ్ని. సో ICAR ఫుల్ ఫామ్, వాట్ ఈస్ ICAR ఫుల్ ఫామ్? ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఐ మిస్డ్ హియర్. ఎస్ కూడా మిస్ చేసేసాను ఇక్కడ, సారీ ఫ్రెండ్స్. ఎస్ మిస్ చేసేసాను. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ క్రాప్ అండ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. ఆన్సర్ ఇస్ under which law it is crime to hunt wildlife, tigers, elephant, etc. ఏంటంటే which is crime to hunt the wildlife animals. So its answer is according to Act 1971 and Schedule 1 ప్రకారం అంటే it's a crime to hunt animals, right? What is the punishment for hunting wildlife animals? Animals ని హంటింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటి పనిష్మెంట్ ఏమి ఇస్తారు అని. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 3 to 7 year imprisoned and 3 to 7 years జైలు శిక్ష ఉంటుంది అండ్ ఫైన్ ఆఫ్ 1 lakh రూపీ 1 lakh రూపీ ఫైన్ ఉంటుంది. What is the most common tiger species in India as well as in Bangladesh? India and as well as in Bangladesh, most common species is its answer is Royal Bengal tiger. Royal Bengal tiger is common in both India as well as in Bangladesh. How many feet high is the vulture? వల్చర్ అనేది ఎంత హైట్ ఉంటుంది? ఇట్స్ 2 feet. చెప్పాను కదండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను కంటెంట్లో. వల్చర్ అనేది ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేశారు కదా 10 లక్షలు అనేది రివార్డ్ ఇస్తామని. సో దట్స్ అ టాపిక్ గుర్తుందా? సో వల్చర్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే 2 feet హైట్. The growing of more than one crop in the same place at the same time is called, its answer is intercropping. ఏంటంటే సేమ్ టైంలో ఇంకో క్రాప్ని కూడా గ్రో చేస్తుండే at the same time. So it's called intercropping. What is the composite made? It is cow dung, urine, milk, curd, ghee, banana, coconut water mixed to prepare manures. ఏంటంటే ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తారు ఒక మాన్యూర్ అంటే ఎరువులాగా. సో ఇట్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పంచగావ్య మాన్యూర్. పంచగావ్యాన్ని తయారు చేస్తారు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసి. What is composed used cow dung, urine, soil, jaggery, pulses, powder and water are mixed to prepare manure. ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ జీవామృత అంటారు. సో దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. రైజింగ్ కాదు, సారీ, రేజింగ్, RAI, రైజింగ్ కాదు, ఇట్స్ RAI. రేజింగ్ హెన్స్ ఫర్ ఎగ్స్ ఆర్ కాల్డ్. అంటే హెన్స్ ఎగ్ కోసం పెంచుతుంటారు. సో వాటిని ఏమంటారు అంటే లేయర్స్ అని అంటారు. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ కంటెంట్లో, ఎగ్స్ కోసం పెంచే హెన్స్ని ఏమంటారంటే లేయర్స్ అంటారు. రైజింగ్ హెన్స్ ఫర్ మీట్ కోసం పెంచే వాటిని ఏమంటారంటే బ్రాయిలర్. ఆన్సర్ ఇస్ బ్రాయిలర్స్. A charity promoting biodiversity farming called. A charity, which is the charity promoting biodiversity farming called? Answer is it's a DDS nothing but Deccan Development Society. This is a charity promoting diversity for farming. What are a commercial or cash crop? Commercial or cash crops అని దేన్ని అంటారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కాటన్, జూట్, మిర్చి. వీటిని కమర్షియల్ ఆర్ క్యాష్ క్రాప్స్ అంటారు. విచ్ ఆర్ రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్స్? అంటే రెయిన్ ఫెడ్ అంటే వాటికి కొంచెం వాటర్ ఉన్నా చాలు. సో వాటిని రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్స్ అంటారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ జావర్, గ్రౌండ్నట్, కమాండర్ రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్స్. విచ్ రిక్వైర్ మోర్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీలు కావాలి. సో విచ్ ఆర్ దోస్? సో దోస్ ఆర్ రైస్, సోయాబీన్స్, వీట్, షుగర్ కేన్. వీటికి అనేది వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలి.
What percent of total forest area of our country? Our country percentage of total forest area is it's 21%. The art of growing big tall tree in a pot అంటే బిగ్ ట్రీస్ పెద్ద పెద్ద టాల్ ట్రీస్ ఉంటాయి కదా అవి పాట్ పెంచుతున్నారు కదా ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఈ కాలంలో ఏంటంటే చాలామంది ఏంటంటే పాట్లో పెంచుతున్నారు పెద్ద పెద్ద చెట్లని సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ అ బోన్సాయి అంటారు దాన్ని బోన్సాయి అంటారు సో bonsai is a traditional art of which country అంటే bonsai it's a traditional art of which country ఏ country ఇది సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ జపాన్ ఇట్స్ a traditional art of which country అంటే పెంచుతారు కదా bonsai it's a art of జపాన్స్ which organization aim at planting 1 crore plant it supply plant to government it protect plants answer is council for green revolution అనే వాళ్ళు ప్లాంట్ సప్లై చేస్తారు అండ్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ప్లాంట్ సో కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఆన్సర్ ఇస్ విచ్ స్కూల్ అవార్డెడ్ రీసెంట్లీ యాజ్ అ గ్రీన్ స్కూల్ రీసెంట్గా గ్రీన్ స్కూల్గా అవార్డ్ చేసే అవార్డెడ్ యాజ్ రీసెంట్లీ యాజ్ గ్రీన్ స్కూల్ సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ గడంపల్లి స్కూల్ ఇన్ నాగర్ కర్నూల్ డిస్టిక్ విచ్ ట్రీ యుఎన్ఓ హ్యాస్ డిక్లేర్ ద ట్రీ ఆఫ్ సెంచురీ అని ఏ ట్రీకి యుఎన్ఓ హ్యాడ్ డిక్లేర్డ్ సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ నీమ్ ట్రీ నీమ్ ఈజ్ మెడిసిన్ ఫర్ హౌ మెనీ డిసీజ్ నీమ్ అనేది మెడిసిన్స్కి మనం ఎన్ని డిసీజ్కి యూజ్ చేయగలము సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 1000 డిసీజ్ వీ కెన్ క్యూ బై ఎ నేమ్ the energy giving food or called it's a carbohydrates or starch these are energy giving foods right the carbohydrates containing food or called the carbohydrates containing foods are called its answer is చిరుధాన్యాలు అంటారు for like example paddy wheat ragi maize millets ఇవన్నీ ఏంటి చిరుధాన్యాల కింద వస్తాయి these are carbohydrates containing food the energy stored in the form of fat give us extra energy when needed by body so its answer is excess fat stored in the body excess fat in the fat the energy stored in the form of fat as extra energy when need by body మనకి బాడీ అవసరమైనప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ అనేది యూజ్ అవుతుంటుంది రైట్ విచ్ ఫుడ్ కంటైన్ మోర్ ఫ్యాట్ answer is like a ghee oil butter these contain the more fat these are the fatty foods right వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్స్ దట్ కెన్ బి యూస్ ఫర్ గ్రోత్ అంటే మనకి గ్రోత్కి అవసరం మనకి అంటే మన పెరుగుదలకి ఏంటంటే ఏ ఫుడ్ అవసరం సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్రోటీన్స్ కదా పల్సెస్ ఎగ్స్ మీట్ అనేవి మనకి గ్రోత్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ when we injured new cell sorry VEL wells కాదు it's cells new cells are formed it will heal wounds సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్రోటీన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి మనకి ఇంజురీ అయినప్పుడు న్యూ సెల్స్ వెల్స్ కాదు ఇది మిస్టేక్ చేశాను టైప్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా సో ఐ మీన్ చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మిస్టేక్ అనేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సారీ సో న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇట్ విల్ హీల్ వూండ్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ అనేది మనకి అవసరం ఇన్ హీలింగ్ bones and teeth contain which minerals so it's contain phosphorus and calcium its answer is phosphorus and calcium bones and teeth contain phosphorus and they contain minerals like phosphorus and calcium what are the foods that give a healthy to body healthy to our body so its answer is fruits and vegetables and fruits they are the healthy to our body right junk foods avi manaki healthy kaadu so fruits and vegetables are healthy to our body right a medium-sized tomato contains it's a 1.5 gram of fibers and 1.08 grams of proteins it contains and ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ మినరల్స్ లైక్ పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ అండ్ magnesiums and sodium etc it also contains like vitamin B2 B6 C vitamin E vitamin K అవన్నీ ఏంటంటే టొమాటోలో ఉంటాయి tomatoes gives how many calories of energy its answer is it's a 22 calories of energy tomatoes will give how many sense organs are there we know everybody know we have a 5 sense organs right their skin nose ear tongue and eye in a navy school's eye camp was conducted
Okay, Navya School High Camp was conducted and distributed spectaculars, nothing but spets by చిన్నారి చూపు అనే సంస్థ వాళ్ళు ఏంటంటే ఐ క్యాంప్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంటారు. అండ్ వాళ్ళు స్పెట్స్ అనేది కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు, స్పెట్స్ అనేవి ఇస్తుంటారు. The doctor who treat disorder and disease of eye known as ఐ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ ఏమంటారంటే హిజ్ ఆప్థమాలజిస్ట్ ఆర్ ఐ స్పెషలిస్ట్ అని అంటారు. The distance between the distance between a book and eye should be how much distance should be there. It's a 30 centimeters. Already one మనం discuss చేసాం కదా friends. It should be a 30 centimeters. Always watch the television at a distance of we should watch మన టీవీకి ఎంత దూరంలో ఉండాలంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ 12.5 meters దూరంలో నుంచి మన టీవీ వాచ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఐ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంటాయి కదా, సో రేస్ అనేవి ఉంటాయి కదా టీవీవి, సో మనకి ఐకి ఎఫెక్ట్ పడకూడదు అంటే వీ షుడ్ బి మెయింటైన్ అ డిస్టెన్స్ 12.5 meters. What is a nocturnal mammals? Its answer is bats. We know that nocturnal mammal is a bat. Which layer is present in the teeth? Which layer is present in the teeth? Its answer is enamel layer. Enamel layer అనేది మన టీత్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది కదా, సో ఇట్స్ ఎనిమల్ లేయర్. Animal layer. Which is the largest organ in the human body? Its answer is skin. It's a 1 end of square meters ఉంటుంది అండ్ ఇట్ వెయిట్ అండ్ దాని వచ్చేసరికి 4 kgs ఉంటుంది. The doctor who treated disease related to skin or called skin disease ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని ఏమంటారంటే ఈజ్ ద డర్మటాలజిస్ట్. వాళ్ళని ఏమంటారంటే స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు. ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ nose, wind, pipe, lungs. These are the important of respiratory organs. The doctor who treat disease, lung disease are called lung disease treat చేసిన డాక్టర్స్ ఏమంటారంటే they are a pulmonologist అంటాం. The lungs are made up of many tiny structures called the lungs are made up of many tiny structures ఉంటాయి కదా, సో వాటిని ఏమంటారు, సో ఇట్స్ కాల్డ్ alveoli. How many teeth are present in adults? ఆన్సర్ ఇట్స్ 32 teeth అనేవి ఉంటాయి మనకి. 8 incisors ఉంటాయి, 4 canines ఉంటాయి, ప్రీమోలార్స్ ఉంటాయి, 12 మోలార్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ అన్ని కలిసి మనకి 32 teeth ఉంటాయి. 8 16 ప్లస్ 4 20 ప్లస్ 12 32 కదా టోటల్స్. అంటే 8 incisors, 4 canines అండ్ 8 ప్రీమోలార్స్, 12 మోలార్స్. సో మనకి 32 teeth అనేవి ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ద బాడీ? ఫంక్షన్ ఏంటి, బ్లడ్ ఏం చేస్తా అంటే ఇట్స్ రెగ్యులేట్ బాడీ టెంపరేచర్ అండ్ మనకి ఇట్స్ అ ఫైట్ అగెన్స్ట్ డిసీజ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ లిక్విడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్? విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎక్కువ శాతం లిక్విడ్, వాట్ ఈస్ ద లిక్విడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్లాస్మా ఈస్ మోస్ట్ లిక్విడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. How many types of blood cells are there? So answer is 3 types like RBC, WBC, platelets, red blood corpuscles and white blood, red blood cells, white blood cells and platelets, right? So which cell provide oxygen to all cells in the body? Its answer is RBC provide oxygen to all cells in the body. Which cell fight against causing germs? Its answer is WBC. It's a fight against kada. It's a like మనకి ఇమ్యూనిటీ లాగా డబ్ల్యూబీసీ దట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఇమ్యూనిటీ ఫైట్ అగైన్స్ జర్మ్స్. విచ్ సెల్ హెల్ప్ ఇన్ కోగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్? అంటే మనకి బ్లడ్ కోగులేషన్లో ఏ సెల్ హెల్ప్ చేస్తాయి? ఇట్స్ ప్లేట్లెట్స్ కదా. మనకి ఎప్పుడైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు ఏంటి ఫ్లో అవుతుంటుంది వాళ్ళకి, కొంతమంది ఆగదు బ్లడ్. సో విచ్ సెల్స్ హెల్ప్? ఇట్స్ ప్లేట్లెట్స్. హూ ట్రీట్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ని ఎవరు ట్రీట్ చేస్తారు? సో ఇట్స్ కార్డియాలజిస్ట్ ఆర్ హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ అని అంటారు. How many bones are present in our body? Everybody know that we have bones present in our body are it's 206 bones అనేవి ఉంటాయి మనకి. The doctor who treat disease related to kidney or renal system are called అంటే కిడ్నీ రిలేటెడ్ డిసీజ్ డాక్టర్ని సంబంధించిన డాక్టర్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటారు. నెఫ్రాలజిస్ట్ ద ఆన్సర్. The doctor who performs surgery related to kidney or renal system called ఏంటో సర్జరీస్ అలాంటివి చేస్తుంటారు కదా, సో ఆ డాక్టర్ని ఏమంటారంటే కిడ్నీకి సంబంధించిన సర్జరీస్ చేస్తుంటారు, సో ఆ డాక్టర్ని ఏమంటారంటే యూరోలాజిస్ట్ అంటాం.
where the kidneys are situated. Kidneys, where the kidneys ఎక్కడ ఉన్నాయి, so kidneys are situated at answers back in the waist region. బ్యాక్ మన బ్యాక్ కదా, మన వెనకాల భాగంలో ఉన్నాయి కదా కిడ్నీస్ అనేవి, పైన ఇక్కడ ఉంటాయి బ్యాక్ సైడ్. సో ఇస్తే బ్యాక్ ఇన్ వేస్ట్ రీజన్. స్కిన్ ఈస్ ఎక్స్క్రీటివ్ ఆర్గన్స్ అండ్ అవర్ వేస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ మన స్కిన్, ఇట్స్ స్కిన్ కూడా ఎక్స్క్రీటెడ్ ఆర్గన్ ఇట్స్ అండ్ మన వేస్ట్ అనేది స్కిన్ ఎలా సెండ్ చేస్తుంది అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ స్వెట్ ద్వారా. స్వెట్ అనేది ఏంటంటే మన బాడీలో నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ అవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి స్కిన్ బయట నుంచి కదా, సో ఇట్స్ ఎ స్వెట్. ద ఫుడ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ సెంట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇట్స్ అ ఫేషియల్ మ్యాటర్. దాన్ని ఏమంటారంటే మన డైజెషన్ అయ్యాక మన బాడీలో సెంట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫేషియల్ మ్యాటర్ అంటాం. నథింగ్ బట్ ఇట్స్ waste material, right? The bone framework in the head, the bone framework in the head is called, its answer is skull anta. Milk, leafy vegetables are rich in, they are rich in calcium, right? Milk, leafy vegetables, they are rich in calcium. The doctor who treat disease of bones or bone disease treat చేసే డాక్టర్ ఏమంటారు అంటే హిజ్ ఆర్థోపెడిషియన్ అంటారు, ఆర్థోపెడిషియన్స్ అంటారు. ఫ్రమ్ నెక్ టు వేస్ట్ డోసర్ సైడ్ ఆఫ్ బాడీ హెల్ప్ టు స్టాండ్. మనం ఒక మనిషి నించోవాలన్నా కూర్చోవాలన్నా మనకి ఏంటంటే మనకి ఏం కావాలి, సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ మన నెక్ భాగం నుంచి వేస్ట్ కింద దాకా ఉంటాయి, నడుము దాకా ఉంటుంది కదా, సో మనకి నిలబడాలన్నా కూర్చోవాలంటే మనకి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది అవసరం కదా, సో ఇట్స్ ఆన్సర్ స్పైనల్ కార్డ్. విచ్ విటమిన్ హెల్ప్ బోన్ అండ్ స్కిన్ రిమైనింగ్ హెల్దీ. బోన్స్కి స్కిన్ హెల్దీగా ఉండడానికి ఏ విటమిన్ అవసరం, సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ విటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ విటమిన్ డి. అండ్ విటమిన్ డి కూడా ఫ్రీ కాస్ట్లోనే దొరుకుతాయి, ఎండలో కాసేపు కూర్చుంటే చాలా మనకి విటమిన్ డి అనేది వస్తుంది. Who was the first to make experiment on digestion done by? Experiment digestion, ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు డైజెషన్ మీద, సో హిస్ ద పర్సన్ ఈస్ డాక్టర్ బి మాంట్. హిస్ నేమ్ ఇస్ డాక్టర్ బి మాంట్. డాక్టర్ బి మాంట్ డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ హోమ్. ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవరి మీద చేశారు, సో హీ డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ఆన్సర్ ఇస్ మార్టిన్ అనే సోల్జర్ మీద. హీ వాజ్ 18 years ఆ సోల్జర్. అతనికి అప్పుడు ఏంటి, ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్న టైంలో అతనికి 18 years ఆ సోల్జర్కి. ఆ సోల్జర్ పేరు వచ్చేసరికి మార్టిన్. ద టైమ్ టేకెన్ వెన్ ఇట్ మిక్సెస్ విత్ సాల్వియా ఇన్ ద మౌత్. ఏంటంటే తింటుంటాం కదా, ఏమైనా నోట్లో పెట్టుకుంటాం, మిక్స్డ్ విత్ సాల్వియా, మన సాల్వియాతో మిక్స్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, సో ఇట్స్ టేక్ 5 to 30 seconds అనేది తీసుకుంటుంది. సాల్వియా ఇస్ నథింగ్ బట్ మన లాలాజాలము అంటారు కదా, సో దట్స్. Esophagus carries food into stomach. Esophagus food carries into stomach. Esophagus నుంచి స్టమక్లో ఎంత టైంలో ఫుడ్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది, సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ 10 to 15 seconds టైం తీసుకుంటుంది. The food churned in stomach mixes with the digestion juice is made into small pieces. Answer is 3 to 5 hours పట్టిద్ది మనకి ఫుడ్ స్టమక్లో మిక్స్ చేసి విత్ ద డైజెషన్ జ్యూస్ అవ్వడానికి. ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ టు స్మాల్ పీసెస్. ఇవన్నీ ప్రాసెస్ జరగడానికి 3 to 5 hours పట్టిద్ది. ద డాక్టర్ హూ ట్రీట్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని ఏమంటారు, సో హీజ్ అ గ్యాస్ట్రో కాదు, ఎస్ మిస్ చేశాను ఇక్కడ, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రియాలజిస్ట్ అంటాం. గ్యాస్ట్రో, ఎస్ ఐ మిస్డ్ హియర్, GAST, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రియాలజిస్ట్. ద స్టమక్ షుడ్ కెప్ట్ ఎంప్టీ. మనకి ఎప్పుడు పీకల్లాగా తినకూడదు ఫ్రెండ్స్, అంటే మనం కొంచెం ఎంప్టీ అనేది ఇవ్వాలి. అది ఎంత శాతం ఇవ్వాలి అంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 25% అనేది మన స్టమక్ ఎంప్టీ ఉండాలి. అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆర్ సెంట్ అవుట్ త్రూ. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మన బాడీలో నుంచి ఎలా వస్తాయి, సో ఇట్స్ అనస్ఫిషియస్ ఫామ్లో వస్తాయి. దోస్ ఆర్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. In which district Gond tribe located? ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో గోండ్ ట్రైబల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్, సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో గోండ్ ట్రైబ్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో హూ ఇస్ ద విలేజ్ గాడెసెస్ ఆఫ్ గోండ్స్ ట్రైబ్. వాళ్ళ గాడ్ ఎవరు గోండ్స్ ట్రైబ్స్కి, సో అకిపేనే అనే గాడ్ని వాళ్ళు పూజిస్తూ ఉంటారు, గోండ్స్ ట్రైబ్ వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేర్ ఫర్ గాడ్స్. ఏంటి వాట్ ఈస్ వాళ్ళ జాతర, ఫేర్ అంటే జాతర, ఇంపార్టెంట్ జాతర ఫర్ గాడ్స్. ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ నాగోబా ఫేర్. ఫేమస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నాగోబా ఫేర్ వాళ్ళది, గోండ్స్ వాళ్ళది.
Nagoba temple is located at Nagoba temple ఎక్కడ ఉంది? It's located at answer is కేసాపూర్ విలేజ్ ఇంద్రవెల్లి మండలం ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది ఈ నాగోబా టెంపుల్ అనేది. కేసాపూర్ విలేజ్ ఇంద్రవెల్లి మండలం ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. హౌ మెనీ డేస్ డస్ నాగోబా ఫేర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈచ్ ఇయర్? ఏంటి ఈచ్ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు కదా, ఎన్ని డేస్ అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 5 days అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తారు నాగోబా వాళ్ళు. ద ట్రెడిషనల్ డ్యాన్స్ దట్ ఈస్ స్పెషల్లీ డెకరేటెడ్ విత్ పికాక్ ఫెదర్స్, అంటే వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తారు. సో ఆ డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు అంటే వాళ్ళు అలంకరించుకుంటారు దేంతో అంటే పికాక్ ఫెదర్స్ వాటితో అన్నిటితో బాగా అలంకరించుకొని డ్యాన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ గుస్సాడి డ్యాన్స్. ఆ డ్యాన్స్ ఏంటంటే ఆ గుస్సాడి డ్యాన్స్ ప్రత్యేకం ఏమంటే వాళ్ళు పికాక్ ఫెదర్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని అవేంటి అలా అలంకరించుకొని డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు. సో ఆ డ్యాన్స్ని గుస్సాడి డ్యాన్స్ అంటారు. వేర్ చెంచు లీవ్ ఇన్ తెలంగాణ, చెంచు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు మన తెలంగాణలో? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ నల్లమల ఫారెస్ట్లో చెంచులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. చెంచు మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మన తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్లో చెంచులు అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు? సో దే ఆర్ ఇన్ నాగర్ కర్నూల్లో ఉన్నారు మన తెలంగాణలో. సో చెంచు మెయిన్లీ వర్షిప్ ఏంటి, వాళ్ళు మెయిన్గా ఎవరిని వర్షిప్ చేస్తారు? అడవి అంటే అదే అడవి తల్లిని వాళ్ళు వర్షిప్ చేస్తుంటారు, ఫారెస్ట్ని. హూ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కలెక్టింగ్ హనీ, అంటే దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కలెక్టింగ్ హనీ కలెక్ట్ చేయడంలో హూ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు కదా. సో హనీ కలెక్ట్ చేయడంలో వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ అంట. ఎవరు? సే ద ఆన్సర్ ఇస్ చెంచూస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కలెక్టింగ్ హనీ. పీపుల్ హూ ఈట్ టామరిన్ అలాంగ్ విత్ యాష్ టామరిన్ సీడ్ యాజ్ ఫుడ్, ఎవరు తింటారు? సో టామరిన్ అలాంగ్ విత్ యాష్ బుడతో అండ్ టామరిన్ సీడ్స్ కూడా తింటారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ చెంచు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చెంచు వాళ్ళు తింటారు. సో ఇందులో స్పెషల్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కువ వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటుంటారు. చెంచు లివ్ టుగెదర్ అట్ ఎ ప్లేస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హట్స్ కాల్, వాళ్ళందరూ ఒక చోట ఉంటారు కదా, హట్స్ని అదే హట్స్ని తయారు చేసుకుని ఇళ్ళని తయారు చేసుకుని ఉంటారు. సో వాటిని ఏమంటారంటే ఇట్స్ పెంటాస్ అంటారు. లివింగ్ టుగెదర్ హట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఉంటారు కదా, సో వాటిని ఏమంటారంటే పెంటాస్ అంటారు. ద పీపుల్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఫాలో డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై, అంటే వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఒకరు చెప్పింది వింటారు. సో హూ ఈస్ దట్ పర్సన్? హీ ఈస్ ద హెడ్ మ్యాన్ అంటే ఈస్ నథింగ్ బట్ హెడ్ మ్యాన్ అంటే వాళ్ళ ఊరి పెద్ద ఉంటారు కదా, ఆయన చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంటారు, వింటుంటారు. ద మెయిన్ డివోటీస్ ఆఫ్ చెంచూస్, అంటే వాళ్ళు ఎవరిని పూజిస్తారు? చెంచూస్. సో లింగయ్య స్వామి అండ్ చెంచు లక్ష్మిని వాళ్ళు డివోటీస్ పూజిస్తుంటారు. ద చెంచు పర్ఫార్మ్ పూజాస్ ఇన్ విచ్ మంత్? వాళ్ళు పూజ అనేది ఎప్పుడు చేస్తుంటారు చెంచులు? సో ద పర్ఫార్మ్ పూజాస్ ఇన్ ద ఇన్ ద మంత్ ఆన్సర్ ఈజ్ మాఘ మాసం అంటుంటారు కదా, ఆ మంత్లో వాళ్ళు పూజాస్ అనేవి సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు, పూజలు అవన్నీ పెర్ఫామ్ చేస్తుంటారు. వేర్ బోండా ట్రైబల్ లివ్? దే లివ్ ఇన్ అరకు, విశాఖపట్నంలో ఉంటారు బోండా ట్రైబల్స్ అనే పీపుల్. ద స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బోండా కాల్డ్, ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ రెమో అనే లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడుతుంటారు. ఇన్ అవర్ కంట్రీ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ బోండ్ ట్రైబ్ ఇస్, ఏంటంటే వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? బోండా ట్రైబ్స్ వాళ్ళది ఇట్స్ 12, ఓన్లీ 12,000 ఉంది వాళ్ళ పాపులేషన్. చాలా చాలా లెస్గా ఉన్నారు కదా, చాలా తక్కువలో ఉన్నారు కదా. సో ఇట్స్ బోండ్ ట్రైబ్ పాపులేషన్ వచ్చేసరికి 12,000. ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ 2 or 3 crops they leave it go to another land. 2 లేకపోతే 3 క్రాప్స్ని అలా గ్రో చేసిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ ల్యాండ్ని లీవ్ చేసేసి వాళ్ళు ఇంకో చోట వెళ్ళిపోయి అక్కడ ల్యాండ్స్ అనేది క్రాప్స్ అనేది గ్రో చేస్తుంటారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ జూమ్ ఫార్మింగ్ అంటారు, దాన్ని అంటే జూమ్ ఫార్మింగ్ అంటారు. పేపర్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆన్సర్ బ్యాంబూ అండ్ యూకాలిప్టస్ ఎక్సెట్రా. పేపర్ అనేది దేంతో తయారు చేస్తారంటే బ్యాంబూస్ అండ్ యూకాలిప్టస్ ఎక్సెట్రా. ఇన్ ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కొమరం భీం, మంచిర్యాల డిస్టిక్ లీవ్ ట్రైబ్స్ లైక్, ఈ ప్లేసెస్లో ట్రైబ్స్ ఎవరు ఉంటారు అని? సో ఇట్స్ గోండ్స్, కొలమి, ప్రార్థన, తోటి అని వీళ్ళు ఉంటారు. ఈ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ట్రైబ్స్ అనేవాళ్ళు ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నారు, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కొమరం భీం అండ్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్స్.
The Koya tribals and Konda Redlu live in Koya tribals and Konda Redlu live in they live in Bhadradri district లో ఉంటారు వీళ్ళు 8 tribal peoples. Banjaras live in which district? They live in Mahbubad district. వీళ్ళ Banjaras people Mahbubabad district లో ఉంటారు. The forest occupy in India it's kilometers. Which state occupy first place in forest? Answer is MP. Nothing but Madhya Pradesh occupy first place in forest. In Telangana, which district occupy first place under forest area? Its answer is Jaishankar district. Carbon dioxide level increase in atmosphere due to destruction of trees. Earth get heated called. ఇట్స్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఆ అట్మాస్ఫియర్లో డ్యూ టు మన చెట్లను అనేవి నరికేస్తుంటాం కదా. సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి. సో అప్పుడు ఎర్త్ అనేది ఎక్కువ హీట్ అయిపోయి పొల్యూట్ అయిపోతుంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు. ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటంటే కొంచెం 5th క్లాస్ పార్ట్ ఇది హాఫ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ హాఫ్ పార్ట్ ఫినిష్ చేశాను. సో వీడియో అనేది చాలా లెంతీగా ఉంది. సో నేను మిగతా పార్ట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఐ మీన్ చాలా లెంతీగా ఉంది. మీరు చూడాలన్నా అంతసేపు చూస్తారో చూడరో. సో మిగతా పార్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 5th క్లాస్ థర్డ్ పార్ట్ చెప్పాను కదా. ఆ థర్డ్ పార్ట్ మొత్తం నేను బిట్స్ చేశాను కానీ అది ఈ వీడియోలో మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఆ కొంచెం లాస్ట్ పార్ట్ ఒకటి మెన్షన్ చేయలేదు. సో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఆల్మోస్ట్ చాలా అన్ని బిట్స్ ఇందులో మెన్షన్ చేశాను. లాస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి 5th పార్ట్ థర్డ్ వీడియోలో ఉంది కదా. సో థర్డ్ వీడియో చదివినా చాలు. సో ఆ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. సో ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేయాలి, అన్ని బిట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పట్టింది. So thanks for watching my video. So don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. This is a educational channel. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో